Library classification theory. Now classification as a process. Classification বা যাকে বাংলায় আমরা বলি বর্গীকরণ, সেটা হচ্ছে একটা spontaneous process. A spontaneous process and ubiquitous phenomena. Ubiquitous phenomena বলতে বোঝানো হয় যেটা সব জায়গায় সমস্ত অবস্থায় অস্তিত্ব আছে, and it is intrinsically associated with mind's conscience. অর্থাৎ আমরা কনসাসলি অথবা আনকনসাসলি সবসময় ক্লাসিফিকেশন করে থাকি। যে কোনো জিনিসে আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমাদের ক্লাসিফিকেশন করতে হয়, না করলে চলে না। নাও দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশন: স্পেশাল ক্লাসিফিকেশন, সায়েন্স ক্লাসিফিকেশন, জেনারেল ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টস ক্লাসিফিকেশন, যার মধ্যে লাইব্রেরি সায়েন্সের কনটেক্সটে জেনারেল ক্লাসিফিকেশন আর ডকুমেন্ট ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পেশাল ক্লাসিফিকেশন যে কোনো সাবজেক্টের কনটেক্সটে ইম্পর্টেন্ট। একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের মধ্যে যখন আমরা ক্লাসিফাই করছি, করে সেই সাবজেক্টের বিভিন্ন এরিয়াকে ডেসিগনেট করছি, এরিয়াকে ইন্ডিকেট করছি, তখন সেটা হচ্ছে স্পেশাল ক্লাসিফিকেশন। আর সায়েন্সের যে কোনো এন্টিটিকে বা অবজেক্টকে যখন ক্লাসিফাই করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ সায়েন্স ক্লাসিফিকেশন। যেমন স্টার্স অফ দ্য স্কাই, তাকে যদি ক্লাসিফাই করা হয়, দিস ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাস্ট্রোনমি or astrophysics. That is an example of science classification. Similarly, classification of mammals, classification of plants, these are examples of science classification in life science or biological science. Now, the process of classification is very old. It is not a new one, and it dates back to the time of the famous philosopher Aristotle, 384 to 322 BC. He worked on these subjects: logic, philosophy, political science, physics, psychology, and natural history. For instance, physical works. Physics explains change, motion, void, time. On the heavens, structure of heaven, earth and elements. On generation, through combining material constituents. Meteorologist, origin of comets, weather, disasters. Psychological works on the soul, which explains faculties, senses, mind, imagination. On memory, reminiscence, dreams and prophesying. Works on natural history, this is very important. These works of Aristotle, actually here lies the concept of classification. First, history of animals, which includes physical or mental qualities and habits, on the parts of animals, on the movement of animals, on the progression of animals, on the generation of animals. Also minor treatises and problems. Philosophical works, metaphysics, ethics, eudaimon ethics, magnum moralia, politics, rhetoric, poetics. Now in this way, Aristotle classified the knowledge. So Aristotle was the first to introduce knowledge classification. Next, tree of Porphyry. The Porphyrian tree, or tree of Porphyry, which is also known as Arbor Porphyriana, is a classic device for illustrating scale of being. It was suggested by the Greek Neoplatonist philosopher and logical Porphyry at around 3rd century AD. It is also known as scala predicamentalis. This is an example of tree of Porphyry. This is an example of dichotomic classification also, where an entity is classified at the step of two. Substance is classified as thinking extended, extended to body, and body is classified again inanimate, animate. So at each step it is classified in two objects. Next comes Francis Bacon, 1561 to 1626.
He is known as father of empiricism. He established and popularized inductive methodologies for scientific inquiry, often called the Baconian method or simply the scientific method. His demand for a planned procedure of investigating all things natural marked a new turn in the rhetorical and theoretical framework for science. Bacon's classification is important. He classified to so integrated entirety of knowledge which included knowledge not yet developed. Bacon's approach to classification as reflection of knowledge and guide to expansion of knowledge. Bacon classified human intellectual process in this way, that is, history, poesy, philosophy, where history is associated with memory, poesy is associated with imagination or fanciful imitation, and philosophy is associated with reason, analysis or classification, logical classification. Now, memory is associated with the subjects like history, geography, etc. Poesy is associated with the subjects like literature and arts, creative and performing arts. And philosophy is associated with the subjects like logic, mathematics and science. Epistemological warrant, the concept introduced by Francis Bacon. Here, classificatory structure comes from the human intellectual process and it includes knowledge yet to come, মানে যে জ্ঞান এখনো আসেনি সেই জ্ঞানকেও ফ্রান্সিস বেকন তার ক্লাসিফিকেশনে ইনক্লুড করেছিলেন. Therefore, the structure leads the development of knowledge rather than following it. Bacon's argument, Bacon advocates an epistemological warrant for classification. He looks to classification to integrate knowledge and reveals gaps. And he acknowledged that his small globe of the intellectual world is not the ultimate universal framework. And we can also interpret Bacon. Bacon is still relevant in this century also. Next important contribution made by G.W.H. Hegel, 1770 to 1831. And just like Bacon's history, poesy and philosophy, Bacon developed the parallel division being essence and idea. Hegel's being essence and idea is just parallel to Bacon's history, poesy and philosophy, and Hegel introduced ontological warrant. Next comes Melville Louis Dewey, 1851 and to 1931. He is known as father of traditional approach, organized knowledge through hierarchically structured topology and developed decimal classification scheme through the decachotomic process of division of the universe of knowledge. আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি dichotomic division tree of Porphyry তে dichotomic division এ প্রত্যেক স্টেপে the classification is carried out at 2 in each successive step. প্রত্যেক স্টেপে একটা অবজেক্টকে দুটো করে ক্লাসে ডিভাইড করা হয়. Similarly, there is decachotomic division where classification process is done at the step of 10. কোনো এন্টিটি বা অবজেক্টকে প্রত্যেক স্টেপে 10টা করে ক্লাসে ডিভাইড করা হয়. Similarly, there is trichotomic division. It is division by 3, or polychotomic division also. It is division by any arbitrary number. So, Melville Louis followed decachotomic division. He divided universe of subject in these 10 main classes and indicated each main class by the Arabic numerals 0 to 9. এই 10টা main class কি? 0 is generalia, 1 cognitive science, 2 religion or theosophy, 3 social sciences, 4 language and linguistics, 5 pure sciences, 6 applied sciences, 7 creative and performing arts, 8 literature, and 9 history, geography and biography, which was also termed at that time as land and people. The generalia class indicated by 0 includes mostly form subjects along with interdisciplinary and multidisciplinary subjects like computer science, library and information science, general encyclopedia, general periodical, general organization, media studies, journalism and newspaper, etc. Next, Charles Ammi Carter, 1837 to 1903.
He was inspired by the decimal classification of his contemporary Melville Dewey. Actually, Melville Dewey যে decimal classification scheme develop করেছিলেন তার first edition publish হয়েছিল 1876 এ, and C.A. Carter developed his own classification scheme for the Winchester Town Library. এবং C.A. কার্টারের যে স্কিম সেটা হচ্ছে এক্সপেন্সিভ ক্লাসিফিকেশন স্কিম, এর ফার্স্ট এডিশন পাবলিশ হয়েছিল 1882-তে। মেলভিল ডিউই নিউ ইয়র্কের আমাস্ট কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন। স্টুডেন্ট থাকার সময় আমাস্ট কলেজ লাইব্রেরিতে ডকুমেন্টের কেওটিক কন্ডিশন দেখে উনি একটা ক্লাসিফিকেশন স্কিম, নলেজ ক্লাসিফিকেশন ডেভেলপ করার কথা ভেবেছিলেন। চার্লস আমি কার্টার তিনি ইউকের উইনচেস্টার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন এবং ওই উইনচেস্টার লাইব্রেরির কালেকশনকে অর্গানাইজ করার জন্যে তিনি একটা ক্লাসিফিকেশন স্কিম ডেভেলপ করার কথা ভেবেছিলেন। তিনি প্রায় 24 বছর উইনচেস্টার লাইব্রেরিতে কাজ করেছেন এবং 1880 সালে তিনি এক্সপেন্সিভ ক্লাসিফিকেশন স্কিমের কাজ শুরু করেছিলেন। Many libraries found this system too detailed and complex for their needs, and Carter received many requests from librarians of small libraries who wanted the classification adapted for their collection. Actually, Carter's scheme অনেকটা ডিটেলস ছিল যেটা ছোট লাইব্রেরির জন্য খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না, এবং কার্টার মেলভিল ডিউই ইউনিভার্স অফ নলেজকে 3টে স্টেপে ভাগ করেছিলেন। ফার্স্ট সামারিটা আমরা দেখেছি, প্র্যাকটিস ক্লাসে সেকেন্ড আর থার্ড সামারি নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। সিমিলারলি C.A. কার্টার ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশন ফার্স্ট লেয়ারে তিনিও দুটো লেয়ারে ডিভাইড করেছিলেন ইউনিভার্স অফ সাবজেক্টকে। ফার্স্ট লেয়ার অফ ডিভিশন ইজ নোন অ্যাজ ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশন, A, B, E, and Melville Dewey indicated the main classes by numerals or numbers, but Carter indicated the classes by alphabets, and the second layer of division was further classification. So Carter's two layers of classifications are first classification and further classification. Next, universal decimal classification. It was developed, actually the project was started in 1885 by Paul Otlet and Henry Lafonte. They were Belgian lawyers, and they formed the Institut Internationale de Bibliographie. The document movement provided access to all information in all formats. Actually, they started the document movement. It was the age of information explosion. Melville Dewey যখন শুরু করেছিলেন তখন ইনফরমেশন এক্সপ্লোশন স্টার্ট হচ্ছে, সেই জন্যে তখন বিভিন্ন পাবলিকেশনের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এবং সেই সময় তারা যেটা ভাবছিলেন যে নতুন ক্লাসিফিকেশন স্কিম ডেভেলপ না করতে পারলে বিবলিওগ্রাফিক কন্ট্রোল উইল নো লঙ্গার বি পসিবল। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সপেনশন অফ ডিডিসি। মেলভিল ডিউইর পারমিশন নিয়ে পল অটলেট এবং হেনরি লাফোঁতে ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন মানে ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন স্কিমের কিছু অ্যামেন্ড করেছিলেন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেছিলেন, এবং সেই চেঞ্জড শিডিউল সেটাই হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডেসিমাল ক্লাসিফিকেশন। এবং দিস classification scheme contains Arabic numbers plus symbols for long and expressive notations, and this scheme is appropriate for special libraries and collections and also adopted by international organization for standardization.